Now, good evening to all. Today, I wanted to discuss about how to get a good rank in MCET, whether it is a TS MCET or AP MCET, both. సో తెలుగులో కూడా చెప్తాను వినండి. టీఎస్ ఎంసెట్ కానీ ఏపీ ఎంసెట్లో కానీ 2023 ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే ఆర్ మంచి ర్యాంక్ తేవాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఫర్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ ఎంసెట్, ఫర్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ ఎంసెట్ టు గెట్ a good marks and a good rank, what to do? First of all, before going to do this, after 5 minutes again in Telugu also I will tell. Telugulo kuda cheptanu, kangaru padadu. So what happens means, ఈ సంవత్సరం ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ థర్డ్ రౌండ్ వరకు అయింది, ఇంకా స్పాట్ రౌండ్ కాలేదు. అప్పటి వరకు చూసుకుంటే మన ఏపీలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల సీట్ల సంఖ్య 1,11,000, 1,40,000 ఏపీలో, టీఎస్ తెలంగాణలో 1,10,000. ఆర్ మొత్తానికి మొన్న కౌన్సిలింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన సీట్లు అంటే 30% కోటా, మేనేజ్మెంట్ కోటా అండ్ బి కేటగిరీ అవన్నీ తీసివేస్తే మొత్తానికి 79,400 ఆర్ 79 నుండి 80 అనుకుందాం. 80,000 సీట్లకి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు. ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్. దాంట్లో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే 15,000 సీట్లు మిగిలిపోయినాయి థర్డ్ రౌండ్ తర్వాత. అంటే 65,000 సీట్లు మాత్రమే ఫిలప్ అయినాయి. 65,000 సీట్లు మాత్రమే ఫిలప్ అయినాయి. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ 65,000లో 45,000 సీట్లు కంప్యూటర్ సీట్లే ఫిలప్ అయినాయి. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు జాబ్ రావాలంటే 4th ఇయర్ తర్వాత మంచి జాబ్ రావాలంటే కంప్యూటర్ కోర్సే, ఆర్ కంప్యూటర్లో డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ వచ్చాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా సైన్స్, కంప్యూటర్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, ఆల్ దిస్. వీటన్నిటితో పాటు టోటల్ 65,000 సీట్లులో ఫిలప్ అయిన సీట్లలో 45,000 కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించిన సీట్లే ఫిలప్ అయినాయి. మిగిలినవి మెకానికల్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ ఇవి. అయితే ఓవరాల్‌గా మొత్తానికి 15,000 సీట్లు నిండకుండా ఉండిపోయినాయి. ఇది ఒక ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది. తర్వాత ఏపీలో ఇంకా కౌన్సిలింగ్ పూర్తి కాలేదు కాబట్టి దాని గురించి చెప్పడం లేదు. కానీ దాంట్లో కూడా కంప్యూటర్ కోర్సెస్‌కే ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. మిగతా సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయి. అంటే ఎవరైనా సరే కంప్యూటర్ కోర్సు అండ్ ఫస్ట్ టాప్ 10 కాలేజెస్ లేక యూనివర్సిటీ కాలేజీలో సీటు సంపాదించడానికి ట్రై చేస్తారు. అయితే ఈ యూనివర్సిటీ సీట్ సంపాదించాలంటే ఎగ్జాంపుల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ జేఎన్‌టీయూ తీసుకుంటే సుమారు 1800 ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది. ఓపెన్ కేటగిరీ అంటే ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ విద్యార్థులకి నేను చెప్తున్నాను. రిజర్వేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కాదు. 2000 అంటే 1800 ర్యాంక్ నియర్లీ వచ్చిన వాళ్ళకి, అంటే ఇప్పుడు స్పాట్ రౌండ్‌లో 2000 వరకు కూడా వెళ్తుంది. 2000 వస్తే మీకు ఏపీ ఆర్ టీఎస్ ఎంసెట్‌లో యూనివర్సిటీస్‌లో సీట్ వస్తుంది. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఓపెన్ కేటగిరీ. అదే బీసీడీ, బీసీబీ అలా వాళ్ళకి 3,000, బీసీఏ ఉన్న వాళ్ళకి 5,000, ఎస్సీ, ఎస్టీ వాళ్ళకి 12,000, 15,000 వచ్చినా సరే యూనివర్సిటీలో సీట్ వస్తుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ మాత్రమే నేను అంటున్నాను. అయితే వీటికి రావాలంటే ఎన్ని మార్కులు రావాలి అనేది చూద్దాం. ఐ విల్ టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో 5 minutes. సో ఎన్ని మార్కులు రావాలని చూస్తే యావరేజ్‌గా టీఎస్ అండ్ ఏపీ ఎంసెట్, టీఎస్ ఎంసెట్‌లో అంటే తెలంగాణ ఎంసెట్‌లో మొన్న 110 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 500 ర్యాంక్ వచ్చింది. 110, 160 మార్కులకి 110 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 500 ర్యాంకు. 90 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి 2,000 ర్యాంక్. ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్. 90 మార్క్స్ మనకు కావాలి. యూనివర్సిటీలో సీట్ కావాలన్నా ఆర్ సిబిఐటి, వాసవి లాంటి మంచి కాలేజీలో సీట్ కావాలన్నా సరే 2,000 లోపు ర్యాంక్ రావాలి. అంటే 90 మార్క్స్ రావాలి, గుర్తుంచుకోండి. ఆ తర్వాత 70 మార్కులకి సుమారుగా 6,500 నుండి 7,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. అదే 80 మార్కులకి 3,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇది తెలంగాణ ఎంసెట్‌లో. ఆంధ్ర ఎంసెట్‌లో కూడా ఒక 2 మార్కులు అటు ఇటుగా వచ్చాయి. Now I will tell in English up to this. We have to know about to get into a good engineering college through EAMCET for 2023 students I'm talking. Now onwards you have to prepare in a well planned manner. So before going to that maths, physics, chemistry, what you have to read and how to prepare it, before that some background of this you have to know. Total 110 seats are there in Telangana, whereas 130 in AP, and whereas after management quota B category seats are removed because third round of TS MCET is over, 80,000, around 80,000 seats are filled.
according to the counseling of third round. But out of 80,000 seats which are kept for the counseling of Telangana MCET, only 65,000 seats opted by the students, 15,000 are vacant now also. So spot round not over, but even then spot round also almost will remain same. Around 15,000 seats are vacant. Out of 65,000 seats filled, 45,000 seats are belong to computer science only. 45,000 seats are belong to computer science only. The students opted because nowadays after fourth year you have to get into a good job with a high remuneration, means computer science only important. In a computer science, different categories are there. Computer science general, computer science artificial intelligence, computer science data science, computer and cyber technology. So many things are there. So to get into a good engineering college like Usman University, JNT University, Andhra University, or Sri Venkateswara University, so what happened? You have to get a good marks. So what are they? If you take the AP and TS, particularly I am talking Telangana, if you take ranking, I will tell. Only 100 200 rank is difference between the AP and the TSMCET. So TSMCET, if you take a student who got 110 marks out of 160, he got 500 rank. A student who got 110 marks got 500 rank. Whereas who got around 100, he got around 1000 rank. 90, 2000 rank. 70, that is 7000 rank. 80, 3000 rank. If you take, if it is 65, around 65 to 65, 10,000 rank. I am repeating again, those students who got 110 in TSMCET, and whereas in APMCET it is 115, just 5 marks there. And here only 2-3 marks difference is there. 110 500 rank, 90 2000 rank, 70 marks 7000, and 80 marks 3000, 65 to 66 it is at 10,000. So why I'm talking about this? Because we have to get this minimum. So particularly what happened in this year, if you take the after fourth round, third round of the TSMCET, if you take Usman University, a student who got 1800 rank got in a computer science of a, I am talking about a general category, open category student. An open category student without any reservation who got 1800, he got a computer science in university. If you take CBIT, Vasavi, etc., first top colleges, if you take in that also, those who got around 2500, they got a computer science in open category. Whereas BCD, BCB, and EWS, it has gone to 3000. Whereas if you take BCA, 5000, and SC, ST, after, above 15,000 also, they got university seats. This you have to remember. So to get into this, the marks are important. Means we want a minimum 90 marks to get into a university college. Maybe Andhra University or Sri Venkateswara University or Usmania or JNTU. 2000 below rank you have to get, means 90 marks you want. You remember this. Next, to get a 10,000 rank to get into a first 10 colleges. First 10 colleges, if you want, or let us imagine, if you want, say, first 5 colleges, you want 70 marks. 70 marks means below 7,000 rank. So first we'll calculate only these two. Below, you have to get 90 marks so that you will get a below 2000 rank, and 70 marks below 7000 rank you will get. So these are the things. So for this, what are the things needed now onwards? For the maths, physics, chemistry. For maths, physics, chemistry, what are the needed things? And remember carefully, this year, second year syllabus 100% is there. Second year syllabus 100% is there, whereas first year syllabus will be 75%. 70%. Already you, because in first year you have done only 70%. Those who are doing second year now, in the first year they have done only 70% syllabus. So that 70% syllabus there in the MCET, whereas second year syllabus full 100% is there in the MCET syllabus. That be careful in that. Next, this time, not July, they wanted to conduct in May only MCET. So that means now onwards you have to plan it. Now onwards you have to plan it. For the, along with the mains, because mains they are wanted to conduct in the February 3rd or 4th week. Up to that you prepare the MCET and mains simultaneously. So now what are the requirement for this? Now onward, how to plan it? Maths, physics, chemistry, if you take. I already just now told 90 marks to get the 2000 rank. 90 marks. So if you take 70 marks, it is around 7000 rank. That is 2 are enough to get into first good colleges. University means below 2000, and first 5 colleges means below 7000. For OC students I'm talking. For reservation candidates, further more also 10,000 also will get a good seat only.
For that, what are the maths, physics, chemistry important topics? I am telling elaborate topics, and in each subtopics are there. In each further topics are there. Electricity, so many topics are there. Heat and thermodynamics, so many topics. I wanted to give that by WhatsApp only because I can't discuss them. What are the subtopics? Because if you take the for last 4 years, in each subtopic, which subtopics most occurred in the exam? That also I have made a total analysis. Tomorrow onwards, if you want, I will send that 9,000. You can WhatsApp me from tomorrow onward. 9,99458. My name is MN Rao. So important mathematics topics, important physics topics, important chemistry topics, important subtopics also I will send, and different assignments of the maths also I will send for preparation. For preparation, number is not visible. They're telling 9,099,4580. Tomorrow onwards, if you WhatsApp me, I will send important subtopics of all this, topics of all this, and also to get in physics, chemistry important, and maths, all assignment of each and every topic, and previous year questions of the MCET, previous year questions of the mains also, and also I wrote a book. Target MCET 2023. That also I'll give a free of cost totally on WhatsApp. If you WhatsApp me, I'll send it freely. That you can utilize. In which manner you have to prepare? First thing you remember. Now onwards, because you are going to the college also. Simultaneously, you have to attend the college. And whenever required, 1 or 2 days, you can skip the college, but you have to prepare thoroughly for the mains, which is to be held in February, whereas MCET, which is to be held in May. Now, important topics, important topics of the chemistry. You see here, chemical bonding, 3 questions you will get around. Atomic structure, 3. Periodic table, 3. తెలుగులో కూడా చెప్తాను. Thermochemistry, thermodynamics, 3. Organic first part. Organic first part means nomenclature, IUPAC naming, common naming, isomerism, and type of reactions. In the starting part, type of reactions in the basic organic chemistry, and hydrocarbons. Starting part, methane, ethane, and say ethylene. All this basic organic chemistry you are getting around 6 questions. Means the topic which you have to do compulsory preparation. I am telling gaseous state, D and F block, and solutions, chemical kinetics, and chemical equilibrium. This total will make you 30. Out of 40, I'm asking you to prepare at least 30. So, are those who are not confident, at least this you leave it. You can prepare 23 marks. How? Chemistry, what happened? Subtopics also I'll send in the WhatsApp because subtopic I can't write. So, always remember in the chemistry, Telugu Academy book you take, line to line you read, and important things you underline it, and every 15 days you repeatedly do the underlined questions, you repeatedly study. అయితే ఇంతవరకు నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తా వినండి. ఎక్కువ మార్కులు రావాలంటే అంటే నేనేమన్నాను 90 మార్క్స్ అబోవ్ వస్తే 2000 ర్యాంకు. ఐ విల్ టెల్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్‌లీ. 90 మార్క్స్ వస్తే 2000 ర్యాంకు, 70 మార్క్స్ వస్తే 7000 ర్యాంక్. ఈ 2 ముఖ్య టార్గెట్లు మనకి. 70 మార్క్స్ గాని, 90 మార్క్స్ గాని వస్తే మీరు మంచి యూనివర్సిటీ కాలేజెస్‌లో ఆర్ మంచి 5 టాప్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజెస్‌లో ఏపీ గాని, తెలంగాణ గాని జాయిన్ అవ్వగలుగుతారు. అయితే ఇవి రావాలంటే ఏమి చేయాలి? నేను ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్‌లో ఉన్న చాప్టర్స్ ఏమి ఇంపార్టెంటు, అన్ని మార్కులు రావాలంటే ఏ చాప్టర్ చదివితే చాలు చెప్తా. దాంతో పాటుగా సబ్ టాపిక్స్ ఏమిటి అనేది వాట్సాప్ 9,099,458 వాట్సాప్. దీనిలో మీరు రేపటి నుండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇంపార్టెంట్ సబ్ టాపిక్స్, తర్వాత మ్యాథ్స్‌లో ఉన్న వివిధ చాప్టర్ల అసైన్‌మెంట్లు అన్నీ పంపుతా. ఇవాళ నుండి మీరు చదువుతూ ఉండవచ్చు. రేపటి నుండి చదువుతూ ఉండొచ్చు. దాన్ని పర్ఫెక్ట్‌గా ప్రిపేర్ అయితే ఇంటర్ కాలేజ్ వెళ్తూ ఉండు. ఒక్కొక్క రోజు అప్పుడప్పుడు నెలకు 1, 2 రోజులు డుమ్మాలు కొట్టినా సరే, స్కిప్ చేసినా సరే పర్ఫెక్ట్‌గా చదవండి. ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్‌లో కెమిస్ట్రీకి వద్దాం. అయితే 70 ఆర్ 90 మార్క్స్ రావాలంటే ఏ చాప్టర్‌లు ముఖ్యంగా రావాలి? నేను 120 మార్క్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నా. దాంట్లో 90 మార్క్స్ వచ్చినా 2000 ర్యాంక్ వస్తుంది. అయితే దీనికి రసాయన బంధము, పరమాణు నిర్మాణము, ఆవర్తన పట్టిక, ఉష్ణగతిక శాస్త్రము, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, వాయు స్థితి, డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ మూలకాలు, ద్రావణాలు, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ,
రసాయన సమస్థాస్థితి వీటన్నిటిని చదివితే మీకు అరౌండ్ 30 మార్కులొస్తాయి. దీంట్లో చివరి అయిన కష్టమైన చాప్టర్ పక్కకు పెట్టినా, ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే మొత్తం ఆర్గానిక్ అనట్లే. సెకండ్ ఇయర్‌లో ఆర్గానిక్‌లో కీటోన్స్, ఆల్డిహైడ్స్, ఎమీన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ హార్డ్. నేననేది ఫస్ట్ ఇయర్‌లో బేసిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. అంటే దాని నామకరణము, ఐసోమెరిజం ఇవన్నీ ఫస్ట్ బేసిక్ రియాక్షన్స్‌తో చర్యలతో సమితమైన ఉన్న ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండి. హైడ్రోకార్బన్స్ సహితంగా. వాటిలో 6 క్వెషన్‌లొస్తాయి. కెమికల్ బాండింగ్‌లో 3 వస్తాయి. రసాయనిక బంధంలో. ఆ పరమాణు నిర్మాణంలో 3 వస్తాయి. ఆవర్తన పట్టికలో 3 వస్తాయి. ఉష్ణగతిక శాస్త్రంలో 3 వస్తాయి. ఆర్గానిక్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో 6 వస్తాయి. ఇవి మొత్తం చేసినా సరే 30 మార్కులొస్తాయి. ఆర్ ఇవి 2 వదిలేసినా 23 మార్కులు మీరు ఇక్కడ తెచ్చుకోగలుగుతారు. అయితే ఇవి చేయాలంటే ఏంటి అంటే ఇవాళ నుండే తెలుగు అకాడమీ బుక్ తీసుకొని లైన్ టు లైన్ ప్రతి లైన్‌ని చదువుతూ వెళ్ళండి. చదువుతూ వెళుతూ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపించిందో, ఏదైతే మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోలేకపోతున్నారో దాన్ని అండర్‌లైన్ చేయండి. ప్రతి 15 రోజులకి ఒక్కొక్కసారి అవి మళ్ళీ చదువుతూ ఇది కెమిస్ట్రీ. నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్‌కొస్తే, ఫిజిక్స్‌లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఎలక్ట్రిసిటీ, హీట్ అండ్ విద్యుత్తు, ఉష్ణగతిక శాస్త్రము, అయస్కాంతత్వం, మెకానిక్స్ వీటన్నిటిలో చూస్తే 5, 5, 5, 5 మార్కులు. కానీ చాలామంది ఈ మెకానిక్స్ పార్ట్ చాలా హార్డ్ అనిపిస్తుంది. సరే పక్కకు పెట్టేసేయండి. దీన్ని పక్కకు పెట్టేసేయండి. తర్వాత విద్యుత్ అయస్కాంతం. దీంట్లో 3 మార్క్స్. వేవ్స్, రే ఆప్టిక్స్ అయి దీంట్లో వేవ్స్, రే ఆప్టిక్స్, సెమీకండక్టర్ మోడల్ ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రము, ఘనస్థితి వీటన్నిటిలో కూడా 3, 3, 2 మార్క్స్. ఇక్కడ కూడా 2 మార్క్స్. వీటన్నిటి జాగ్రత్త 5, 5, 5, 5 20, 29, 33 దీంట్లో 5 తీసేయమంటున్నా. అంటే అరౌండ్ 28 క్వెషన్స్ మీరు ఈ 28 మార్కుల క్వెషన్‌లు మీరు 15 ఇవి 5 వద్దు. 9, 24, 30. 30 మార్కులు చదవగలుగుతారు. వీటిలో కూడా ఏదైనా కష్టమైతే ఒక 2 చాప్టర్ తీసేయండి. 25 మార్కులకి ప్రిపేర్ అవ్వండి. 25 మార్కులు. ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి? అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నేను ఆల్రెడీ వాట్సాప్‌లో పంపిస్తానని చెప్తున్నా. ఇది మీరు ఫిజిక్స్‌లో. నౌ యూ సీ ఆహ్, మ్యాథమెటిక్స్ వెళ్ళే ముందుగా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ టు గెట్ ఇంటు ఎ 90 మార్క్స్ ఆర్ టు గెట్ ఇంటు ఎ 70 మార్క్స్ దట్ ఈస్ బిలో 2000 ర్యాంక్ ఆర్ బిలో 9000 7000 ర్యాంక్ ఫస్ట్. Actually, yeah, what chapters I am telling, if you prepare thoroughly, you will get 120 marks also. Up to 120, I am giving. Up to 120, I am giving. But even depends upon the persons. They may feel only 90 marks, then 2000 rank. 120 marks, if you get 500 below rank, you get 200 also. TS MCET last year only 200 rank you got it. Now, for that you have to do Telugu Academy textbook line to line you read, and whichever important and which are typical looking, you underline it. For each 15 days, you repeat that type of questions. You revise that in a chemistry, Telugu Academy. In that chemical bonding, atomic structure, periodic table, thermodynamics, 3 marks. Organic, basic organic chemistry, I told already 6 marks. Gases state 2, all this is you have to prepare. Whereas, next point, those who are typical, they can leave this. In physics, if you take physics, and electricity, heat and thermodynamics, magnetism, mechanism, 5, around 5 marks you are getting. On an average of AP and TS MCET I'm talking. Mechanics, many people will feel hard, you leave it if you want. In that mechanics also, subtopics also I will tell, center of mass, rotatory motion, work, power, energy, all that is there. So few easy topics also there, but even then it depends. Subtopics anyhow I'm sending. So mechanics 5 you leave it. And then electromagnetic induction, waves, ray optics, semiconductor, modern physics. If you count only this also 25. Here I told 23, here I told 25. Or maximum I told here 30, here also maximum I told 30. If you prepare these wonderful ranks, you will get. Next, if you prepare 30 and here also 60, you will get 500 below rank. Whereas if you prepare 23, 25, now you see in mathematics. In mathematics. Functions. If you take in the mathematics, few more weighted chapter compulsory questions I am telling. And in this, remember, you got 70% syllabus of the first year and 100% syllabus of the second year. Means first year example, inverse trigonometry not there, trigonometric equation not there, be careful, like that. So, functions if you take, in this around 4 questions you are getting.
వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా 6 క్వశ్చన్స్. ట్రిగనామెట్రీ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తెలుగులో చెప్తా దీని తర్వాత. ట్రిగనామెట్రీ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 4 క్వశ్చన్స్. Properties of triangle hyperbolic functions, it is around 4 questions. Straight line and pair of straight line together, 5 questions. Circles and system of circle, 4. Conic section, 6 questions. Circle, system of circle, 4 questions. 3-dimensional geometry, 3 questions. Differential equation, 3 questions. Complex number, not visible here. Complex and demovers, 4 questions. Quadratic equation and theory of equation, 4 questions. So if you take very carefully these questions, this total along with the tangent normal, complex demovers 4, quadratic theory 4, tangent normal 2. This if you take around 50 marks. 50, 30, sorry. This if you take 10, 10, 20, 28, 39, yes, 52 marks you are getting. 52, 30, 30 if I take, it is 112. Around 600 to in between 5 to 800 rank you will get. Because 120 means compulsory 500 below. 500 below only. Because this year in TS MCET 121 marks, it is 200 rank. So only 112 rank, 112 to 1, if you prepare all these chapters, you will get around 112 marks. So not compulsory. Around 112. Whereas, no, leave this. Some people will leave here these 2 chapters. Some people will leave the mechanics chapter. And some people in these are easy questions. Everyone can write. But you know, permutation combination 2, probability 6, probability and theoretical distribution, 6 questions are coming. And indefinite integration and integration, 6 questions. Application of derivative, you are getting about 3 questions. Binomial theorem, 2 questions. These chapters I have not given, but some those who are confident, if you add this total 80 will become. But some are confident, definitely in the integration and probability also, if you do around 12 marks, means around 65 marks you will get. But those who are not confident, you can leave this also. You can do only up to this also. 50 questions, 23, 25, 100 crossing. You are crossing the 100, you are getting around 1000 rank. But I told only 90 marks are enough. So few chapters, because if you attempt this, you can say that 112 mark prepare, how you will get 112? No, definitely you will get, because there are some cheat codes that I will tell in the next program. After doing these questions also, whichever left, let us imagine you attempted 100, remaining 60 questions with cheat codes, some guesswork is there, in which manner you have to do, I will tell in the next class. With that, you will get another 10-15 marks extra also. With that 10-15 marks extra also. So it leads to 500 rank, even though you prepare like this. Now, remember carefully, I already told all these topics by means of WhatsApp. I will send in a subtopics, topic, important tomorrow onwards. Now, తెలుగులో వినండి. ఇక్కడ ఫిజిక్స్ వరకు చెప్పాను నేను. మ్యాథమెటిక్స్లో ఏంటంటే ఫంక్షన్స్, ప్రమేయాలు, సదిశ బీజగణితం 6 మార్కులు, త్రికోణమితి అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీ 4. ఎందుకంటే త్రికోణమితీయ సమీకరణాలు, విలోమాలు తీసేశారు, 4 మార్కులు. త్రిభుజ ధర్మాలు, హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ 4, అతి పరావలయ ఫంక్షన్స్ 4. సరళ రేఖలు, సరళ రేఖ యుగ్మాలు 5 మార్కులు. కొన్ని క్షాంకవాలు 6, వృత్తాలు 4, 3-డైమెన్షనల్ జామెట్రీ, త్రిమితీయ జ్యామితి 3, అవకలన సమీకరణాలు 3 మార్కులు. తర్వాత కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, డిమోర్స్ థియరం 4, వర్గ సమీకరణాలు, థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ 4, టాంజెంట్స్ నార్మల్, స్పర్శ రేఖలు, అభిరంభ రేఖలు 2. ఇవి తీసుకున్నా మీకు 52 మార్కులు వస్తుంది. ఇవి కాకుండా ప్రస్తారాలు, సంయోగాలు, ప్రాబబిలిటీ, సంభావ్యత, ఇంటిగ్రేషన్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, అవకలనాలు, తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ అంటే మ్యాక్సిమం, మినిమా, గరిష్టం, కనిష్ట వాల్యూలు, అది ద్విపద సిద్ధాంతం, ఇవన్నీ తీసుకుంటే 80 మార్క్స్. కొందరు ఇంటిగ్రేషన్ కష్టంగా భావిస్తారు, ప్రాబిలిటీ కష్టంగా భావిస్తారు, ప్రస్తరాల సంయోగాలు కష్టంగా భావిస్తారు. కానీ పక్కన పెట్టేసిన ఇక్కడి వరకు చేసిన 53 మార్కులు. 50, 25, 30 తీసుకుంటే 100 మార్క్స్ దాటుతున్నాయి, 105 మార్క్స్ దాటుతున్నాయి. అంటే మీరు 1000 బిలో ర్యాంక్ వస్తుంది. అయితే వీటన్నిటితో పాటుగా చీట్ కోడ్స్ అంటాం.
అంటే మీరు 100 మార్కులు చదివితే 100 మార్కులొస్తాయి. ఖచ్చితంగా 100 మార్కులొస్తాయి. ఎందుకు? 100 మార్కులు అటెంప్ట్ చేశారు. దాంట్లో 10 తప్పు పోయినాయి. కానీ అటెంప్ట్ చేయని 60 మార్కులకి చీట్ కోడ్స్ గెస్ వర్క్ అని అంటాం. అది నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్పదలుచుకున్నాను నేను. ఆ గెస్ వర్క్ ద్వారా చెయ్యని వాటికి కొన్ని కోడ్ ద్వారా, కొన్ని ఆన్సర్‌ల ద్వారా, ఆప్షన్స్ ద్వారా మనం గెస్ చేయొచ్చు. ఆ గెస్ వర్క్ చేసి పెడితే మీకు ఈ 60లో ఇంకొక 10, 15 మార్కులు యాడ్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ 10 మార్కులు పోయినా ఇక్కడ 10 మార్కులు యాడ్ అవుతాయి. 15 మార్కులు. అంటే 100 అబోవ్ వస్తాయి. 100 అబోవ్ వస్తే 1000 బిలో ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. అదే 90 వస్తే 2000 వస్తుంది. 70 మార్కులే వస్తే కొన్ని కష్టమైన చాప్టర్‌లు కొందరికి వేరు వేరు ఉంటాయి. ఇన్ని చదవలేరు కాబట్టి కష్టమైన చాప్టర్‌లు అన్ని తీసేస్తే 70 మార్కులు వచ్చినా 7000 ర్యాంక్ వస్తుంది. బ్రహ్మాండమైన సీట్ వస్తుంది. ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. అంటే వీటన్నిటికి ఏమిటంటే ఇప్పటి నుండే ఒక బద్ధంగా చదవాలి. ప్రణాళికాబద్ధంగా అంటే డైలీ ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఫిజిక్స్, ఒక చాప్టర్ మ్యాథ్స్ అదే నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నా వెయిటేజ్ ప్రకారం ఇవ్వటం జరిగింది. ఇక్కడ నుండి ఇట్లా. అధిక వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్‌ని ముందుగా చదవండి. కెమిస్ట్రీ అయితే తెలుగు అకాడమీ బుక్‌నే చదువుతూ వెళ్ళండి చాలు. అండర్‌లైన్ చేస్తే. ఆ తర్వాత ఫిజిక్స్‌లో ఎక్కువ అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. మ్యాథ్స్‌లో ఆబ్జెక్టివ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. తెలుగు అకాడమీ చదివితే రాదు. తెలుగు అకాడమీలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ గాని, ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ గాని, నేను ఒక బుక్ కూడా రాయటం జరిగింది. ఆ బుక్కు ఎంసెట్, మెయిన్స్‌కి పనిచేస్తుంది పంపిస్తా కూడా. ఈ వారంలోనే. సో, ఎవరైతే వాట్సాప్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ నేను మ్యాథమెటిక్స్ బుక్కు, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్, టాపిక్స్, టెక్స్ట్ బుక్ అంటే పీడిఎఫ్